Okay, let's join the class. Nice, good evening, everyone. A warm welcome for this particular YouTube live class telecasted by uh, the most reputed coaching centers of Karnataka, that is Chanakya Career Academy. And with this series of live classes, most of the students are getting benefited with it. And as all of you know, we started the series of classes on actually tenses, the topic tenses. And we have already completed the present tenses and the past tenses in the previous classes. And now it is the time to have the discussion on the future tenses. You all know that there are three main tenses. One is present tense, past tense, and future tense. And the first among the future tenses, that is simple future tense. So now it is the time to have the discussion on this particular tense, that is simple future tense. Simple future tense. Simple future tense. So any tense can be understood with three important aspects. The first one is the basic formula for that particular tense, basic formula for the sentences of that particular tense, and at the same time, the use of that particular tense, and then the negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative sentence, how to frame the negative sentences, interrogative sentences, and negative interrogative sentences, particularly of that tense. And now you all know that all the sentences of all the tenses begin with subject, and normally this particular tense also begins with subject. So it means the subject takes the first position here. And we have two helping verbs, that is will or shall. Will or shall. We have two important helping verbs, that is will or shall. And the verb number is in the first form. And lastly, we have object or complement finally. Object or complement at the final position. So this is the basic formula. First of all, we have subject at the first position, and after that we have two helping verbs. One is will and the other is shall. ಒಂದು will ಅನ್ನೋ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, and then we use the helping verb shall there. So after that we have the verb number in the first form. First form ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ. And lastly we have object or complement. And we have two helping verbs here. That's why there are rules for the use of helping verbs. How can we use the helping verbs? ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Where to use will and where to use shall. So you all know the first person singular, the first person pronouns, both singular, the first person pronouns, both singular and plural, I and we. It means I and we. They take the helping verb shall generally. Keep this in your mind. They take the helping verb shall generally. It becomes I shall. It means I shall and we shall. I shall ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ we shall ಅಂತ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ಸ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನ ರೂಪದ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳು, ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಶಾಲ್. And along with this, all the plural nouns also, they also take the helping verb shall. This is the use of the helping verb shall. The first person singular pronoun I and plural pronoun we both take the helping verb shall with them.
ಐ ಶಾಲ್ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಶಾಲ್ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ ರೂಪದ ನಾಮಪದಗಳು ಕೂಡ ಶಾಲ್ ಎನ್ನುವ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶಾಲ್, the students shall, the teachers shall, the people shall, like this. And all the second and third person, all the second and the third person pronouns, all the second and the third person pronouns, whether it is singular or it is plural, ಅದು ಏಕವಚನ ಇರಬಹುದು, ಬಹುವಚನ ಇರಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ and third person. Second person singular and plural, we have you. And third person singular pronouns he, she, it. And plural pronoun they. So these all take the helping verb will with them. Keep this in your mind. There is very new format here. In all the previous tenses, the first person singular pronoun itself has its own rule. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ ಇತ್ತು. But now for the use of these particular helping verbs will and shall, we have this change of the rule here. The first person, both singular and plural pronouns, that is I and we, they generally take the helping verb shall. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲ್ ಎಂಬ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಬಟ್ all the second and the third person pronouns, both singular and plural, ಏಕವಚನವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನವಿರಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ and plural, you and you. Third person he, she, it. And they, it is plural. So all the singular and plural, whether it is singular or it is plural, that doesn't matter. You, he, she, it. And again they take the helping verb will with them. ಅವು ಯಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ? will ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ. But one thing is also important, you can change them. And along with this, all the singular nouns also take. All the singular nouns also take the helping verb will. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏಕವಚನದ ನಾಮಪದಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ವಿಲ್ ಅನ್ನುವ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ವಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಶಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕಾಮನ್ ರೂಲ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೋಟಿಸಿಯಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ that you can exchange them. ಶಾಲ್ ಇರೋಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು, ವಿಲ್ ಇರೋಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು in some cases, in some situation. If the statement expresses a promise, threat, if a statement expresses a promise, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, if the statement expresses a threat, ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, then you can exchange the helping verb. There, the first person singular and plural generally takes the helping verb shall, but in that case they take the helping verb will. At the same time, the second person and the third person singular and plural pronouns, you, he, she, it, they, generally they take the helping verb will. But in such situations, if it is promise or if it is a threat, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, then that, or it is a determined statement, determination, a statement that indicates a determination, then the helping verb rules get changed. The helping verbs get changed. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಐ ಅಂಡ್ ವಿ ಜನರಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶಾಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಅ ಥ್ರೆಟ್, if the statement expresses determination, then the helping verb may change. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಅಂಡ್ ವಿಗೆ ಶಾಲ್ ಬದಲಿಗೆ ವಿಲ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು, ಹಿ, ಸಿ, ಇಟ್, ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಜನರಲಿ ವಿಲ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ? ಶಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ the rules for the use of helping verb. So after the rules of the helping verbs ಗಳ ನಂತರ we use, generally ನಾವು ಏನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ? The verb number 1 takes the position here. So look at this particulars. So we have subject here. After subject we have helping verb, that is
ವಿಲ್ ಆರ್ ಶಾಲ್, ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶಾಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, that will be helpful for the next 3 tenses also. The same rules can be applied in the next tenses, that is future continuous or future perfect or future perfect continuous. Future continuous ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ದೆನ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಫ್ simple future tense. Use of simple future tense. Simple future tense. So we can use simple future tense. Simple future tense ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಯೋಜಿತವಾದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು. ನಾವು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಾಗಿವೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಜಿತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು. ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಭವಿಷ್ಯತ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ಲಿವೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವೇಡ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಐ ಶಾಲ್ ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರ್ ಟುಮಾರೋ. I shall go to Mysore tomorrow. Look at this. I shall go to Mysore tomorrow. You all know that the first person singular pronoun generally takes the helping verb shall. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶಾಲ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಶಾಲ್ ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾನು ನಾಳೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾನು ನಾಳೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಿರೋದು, ನಾಳೆ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ time that expresses a future time. Tomorrow is a word that expresses a future time. Adverb of time ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಳ್ತೀವಿ. I, that is subject. Shall is helping verb used here particularly. Go ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, that is verb number 1. Where shall you go? It means I shall go to Mysore tomorrow. ನಾನು ನಾಳೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು. He will come here soon. He will come here soon. He will come here soon. ಅವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವನು. Soon, you are not indicating any particular time, but that indicates that is a future time. Soon ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. that indicates a particularly a future time. ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. He will come here soon. So he, this is the third person singular pronoun, and you all know that all the second and third persons generally take the helping verb will.
ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿಲ್. ಅವು ಏನ್ ಪಡಿತವೆ? ವಿಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಪಡಿತವೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಸೂನ್. ಅವನು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವನು. ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೂನ್. Look at this. The government will announce. The government will announce the notification next week or next month, next week. So this is a future action. The action that go in future. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನೌನ್. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಏಕವಚನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಆಗಿದೆ. ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ we can use particularly the simple future tense ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್, ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಜನರಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ generally takes the helping verb shall, but I will surely help you. I will surely help you. You can say this. I will surely help you. ನಾನು ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ. I will surely help you. It indicates a promise. You are making a promise. I will surely help you. So that's why the first person singular pronoun, even though that gets the helping verb shall, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ shall ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, but that is a determined statement. It means you are promising somebody. ಯಾರನ್ನೋ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ that indicates a promise. That's why the helping verb is to be ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಜನರಲಿ ಶಾಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಕೂಡ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ರಿವರ್ಸ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ to understand about the tense is about making the negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative sentences and WH questions. Negative sentence annagli, interrogative sentences agli, and negative interrogative sentences annagli ಅಥವಾ WH questions ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಏನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಾಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. If you exchange the helping verb and subject and add the adverb of negation, that becomes negative interrogative sentence. So look at this particular sentence. He will come here soon. He will come here soon. So this is a statement. ಅವನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವನು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಹಿ ವಿಲ್, ಅಂಡ್ ಆಡ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಸೂನ್. He will not come here soon. He will not come here soon. And after that, if you want to prepare the interrogative sentence ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ this helping verb and subject is to be exchanged. Helping verb ಮತ್ತು subject ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ will he come here soon?
that becomes interrogative sentence, particularly yes or no type. Will he come here soon? Will he come here soon? And the question mark is to be put at the end. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್, ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And negative interrogative sentence, for negative interrogative sentence we have will he not come here soon? Will he not come here soon? Negative interrogative sentence. If it is negative interrogative sentence, then that is will he not come here soon. Adu will he not come here soon agi badalagirutte. And for WH questions, this is very important aspect for WH question. So if you want to get the answer here ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್, ರೈಟ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್, WH ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವನು, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಹಿ ಕಮ್ ಸೂನ್ ಅಂತ ನಾವು, ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು WH ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್, ವೇರ್ ವಿಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಹಿ ಕಮ್ ಸೂನ್, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಹಿ ಕಮ್ ಸೂನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಹಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಹಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ WH ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. And the formulas for negative sentences go like this. So what are the formulas for negative sentences? For negative sentences ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so we use subject at the first position. This is the common factor, subject, and after that we have two helping verbs. One is will or and the other is shall, and you should use the adverb of negation not with it. And after that we use verb number 1 along with it, and lastly it is object or complement takes the final position. Object or complement takes the final position. So this is the formula for negative sentences, how to prepare the negative sentence. And then after that we have interrogative sentences, particularly yes or no type questions. Interrogative sentences, and particularly for yes or no type questions we have ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಶಾಲ್, ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶಾಲ್ಗಳು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ V1 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. Object or complement takes the final position. And for negative interrogative sentences, for negative interrogative sentences we have again a helping verb at the beginning, and that is will or shall. And then we have subject, then adverb of negation, because this is a negative form, that's why you should use the negative form not, and then V1 plus object, V1, finally we have object bar complement takes the final position. And finally it is WH questions. WH questions prepare ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have WH word, that means WH interrogative word. WH means WH interrogative word, that is what, who, why, when, where, how many, like this. And after that we use the helping verb, that is will or shall here, will ಅಥವಾ shall ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. Then subject is to be exchanged,
then v1 finally it is object or complement. Object or complement. So these are the formulas for negative, preparing the negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative sentences and WH questions, particularly for simple future tense. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್. ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. Continuous tense. So one thing is very important. In this particular tense also we use the same helping verbs, will or shall ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ we use one more helping verb, that is be. be ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಶಾಲ್. ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಶಾಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ. ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಶಾಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ. And after that, as it is a continuous tense, it takes v1 plus ing with it. And lastly, it is object or complement takes the final position. Object or complement takes the final position. So here, from simple future to future continuous tense, the verb form changes. This helping verbs are same. Will or shall gale helping verbs ಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿವೆ. Along with it, we use one more word, that is be. Then will becomes will be, shall becomes shall be. And then v1 plus ing, because that is a continuous tense ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ v1 ಗೆ ಅದು ing ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So you all know how to use this helping verb, these helping verbs will or shall. ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೋತ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಐ ಅಂಡ್ ವಿ, ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಜನರಲಿ ಶಾಲ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ, ಶಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೋತ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು, he, she, it and they all take the helping verb will with them. ಅವು ಏನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ, will ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ದಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಶಾಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ. ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಲ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ವರ್ಬ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ing ವಿತ್ ದೆಮ್. ಕ್ರಿಯಾಪದ ತನ್ನ ಜೊತೆ ing ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ this particular tense? Use of future continuous tense. Use of future continuous tense. Use of future continuous tense ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಿ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. For the ongoing actions at a particular point of time in the future. For the ongoing actions. Ongoing actions at a particular point of time in future. Point of time in future. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೌ, ದೆನ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್
at a particular point of time in past, then that becomes past continuous tense. If the action is ongoing, ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, then that becomes future continuous tense. ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಸೇರಿರುತ್ತೆ. If you go to library, look at this example. If you go to library, ನೀನು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, or when you go to library, if you go to library, Ramesha will be reading the newspaper there. Ramesha will be reading the newspaper there. Ramesha, this is the subject, and that is a singular noun. ಅದು ಏಕವಚನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಆಗಿದೆ. That's why we take the helping verb will with it and one more word, that is be. Then that becomes will be. Ramesha will be reading the newspaper there. So Ramesha will be reading the newspaper there when you go to the library. And now you are here. When you go to the library, ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. If you take that particular sentence alone, Ramesha will be reading the newspaper ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಆಸ್ ಅ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿಲ್ or shall, that is helping verb. So that's why the adverb of negation is to be used for will or shall only. If you want to prepare the negative sentences for this, ಇದಕ್ಕೆ negative sentence ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ Ramesha will be not is wrong. Ramesha will be not, this is wrong. That's why the correct use of this negative form is Ramesha will not be. Ramesha will not be reading the newspaper. Ramesha will not be reading the newspaper. So this becomes a negative sentence. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, negative sentence ಆಗುತ್ತೆ. Keep one thing in your mind, will be not is a wrong usage. At the same time, you have to exchange the helping verb with the subject only will, not will be Ramesh. Will Ramesh be? If you want to prepare interrogative sentence, will Ramesha be reading the newspaper? Be reading the newspaper. So this is yes or no type question. Will be Ramesha reading the newspaper? That is a wrong usage. Keep that in your mind. Will Ramesha be reading the newspaper? That is absolutely right one. And if you want to prepare negative interrogative sentence, then that becomes will Ramesha not be reading the newspaper? Will Ramesha not be reading the newspaper? That is in negative interrogative sentence. So for WH questions, what will Ramesha be reading? What will Ramesha be reading? So the most important point you have to understand is that will be or shall be as a whole, they cannot be considered as helping verb here. Only will and shall can be considered as helping verb. That is to be exchanged with subject, and the adverb of negation is to be added with that particular helping verb only. ಅವುಗಳ ಜೊತೆನೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. And for this particular tense, we have for negative sentences the rules go like this. For negative sentences, the subject takes the first position here. Subject ಏನಾಗುತ್ತೆ, first position ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And we have helping verbs, that is will or shall.
ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶಾಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿ ದ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶಾಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಬಿ, then v1 plus ing, and lastly it is object or complement takes the final position. Object or complement takes the final position here. And for interrogative sentences, again interrogative sentences, for interrogative sentences the same concept is to be used here. The helping verb will and shall is to be exchanged with subject. Helping verbs takes the first position, that is will or shall takes here. Will or shall takes the first position, and that is to be exchanged with subject, and the helping verb be, and v1 plus ing. Finally object or complement takes the final position, object or complement, and question mark is to be used at the end. And for negative interrogative sentences, for negative interrogative sentences we use the helping verb again here, that is will or shall, and subject is to be exchanged with them, ಅದರ ಜೊತೆ subject exchange ಮಾಡಬೇಕು, and not is to be used, then be, then v1 plus ing, and finally it is object or complement. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ WH ವರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, and two helping verbs, that is will or shall, will ಅಥವಾ shall ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, and subject is to be exchanged, then be, then v1 plus ing, and lastly it is object or complement takes the final position. Object ಅಥವಾ complement ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So these are the basic formulas for preparing the negative sentences, interrogative sentences and negative interrogative sentences, particularly for ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ interrogative and negative interrogative and WH question. One more important thing is that the contraction form of will and shall, will not and shall not, contraction form will not ಗೆ shall not ಗೆ the contraction forms ಏನಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದು, this is very helpful for your question tag. The contraction forms ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಗೆ, so the contraction form of will not is won't, so this is to be remembered, and the contraction form of shall not is shan't. It is not willn't. The contraction form of will not is not willn't, and contraction form of shall not is not shalln't. ಅದು ವಿಲಂಟ್ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಂಟ್ ಅಂತಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗಿದೆ ಓಂಟ್ ಅಂತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಂಟ್ ಅಂತಾಗಿದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್, ದ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಓಂಟ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುವಾಗ ಶಾಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್. Contraction form is very very helpful for your question tag topic. So in this particular class we talked about particularly the simple future tense. Simple future tense anna charche madidvi. After that we talked about the future continuous tense. Future continuous tense anna use madidvi. And in the next class we are going to have the discussion on the next two tenses, that is future perfect and also future perfect continuous tense. Okay, please watch the YouTube classes regularly, regular agli YouTube classes ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ and get benefited of it. Okay, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Thank you one and all. See you in the next class. Okay, bye.